Hello students, today we see about the laboratory preparation of hydrogen gas. Okay, so already in the last session we discussed about the general methods for the preparation of hydrogen gas. Now we see the pure laboratory preparation of hydrogen gas. So for this preparation, the metal used in this preparation is zinc. Okay, the metal used here is zinc. Here zinc is in the form of granulated zinc. So actually there is a availability of zinc dust, and zinc dust means powder form. Two forms of zincs are available. There is a granulated zinc. So granulated zinc, and second one is zinc dust, nothing but it's a powder form. Zinc dust or powder form. So here we take the granulated zinc in this experiment. So what is the difference in the granulated zinc, powder zinc? Powder means we know that it's a powder form. So what is the granulated zinc means? It is consists of different type of pieces. Okay, in terms of pieces which are having a perfect edges. Total zinc pieces are present. Okay, large size pieces are present here. The large size pieces of zinc are called granulated zinc. Okay, in this method we are taking granulated zinc compared to the zinc powder. Okay, that's the important one. That's how granulated zinc is prepared means the zinc melt. So zinc metal is melted. The melt of zinc is poured into cold water. Okay, so zinc melt is suddenly poured into cold water. Zinc metal melt. Okay, its melt form is poured into cold water, and there is a formation of granulated zinc takes place. Okay, that was about the granulated zinc, this introduction. So we took the granulated zinc in this experiment. Now you know what is mean by granulated zinc. Okay, which are having the sharp edges with the big size pieces called granulated zinc. In this method, granulated zinc is treated with the dilute sulfuric acid. We know dilute indicates what? It's a low concentrated sulfuric acid to reaction అవుతుంది. Zinc is treated with the dilute sulfuric acid forming H2 gas. Means in this reaction, in this method, which reaction takes place? First we write it. So first write a simple point that in this method granulated zinc, okay, granulated zinc is treated with dilute. We know dilute means low concentrated, dilute sulfuric acid. So what is the reaction? It's a zinc metal. Okay, it's a solid form. Pieces form of that is solid. It reacts with the dilute H2SO4. Dilute H2SO4 means it consists of large amount of water. So I'm forming the main compound. We know that is H2 gas, and what is the other compound? The byproduct is zinc sulfate. Okay, zinc sulfate, and formation of H2 gas takes place. H2 is in the form of gas. Zinc sulfate, the formed salt is zinc sulfate. It also dissolves in water. So from where water is means it is aqueous form. So the zinc sulfate dissolves in that aqueous medium and formed in the soluble. Okay, zinc sulfide is formed in the form of soluble salt, and H2 gas is released. So this is the reaction used in this method. Okay, the granulated zinc is treated with the dilute sulfuric acid forming zinc sulfide salt which is soluble in water and releasing hydrogen gas. Okay, so now we see about the operators. So in reaction challenge, so in any experiment we see the operators and precautions
and some extra points. So this was about reaction. We can put a side heading that reaction and write this already written. Next is the second one about the operators. Okay, nothing but okay, or we can write procedure. So before going to procedure, we see the operators. Okay, so take a conical flask. So this is a conical flask. It is perfectly closed with a rubber cork, which is having two holes in a rubber cork to tight chestam. So this in this conical flask, take granulated zinc. Okay, granulated zinc pieces are taken here. Okay, this is a granulated zinc. Okay, now put a thistle funnel. Okay, thistle funnel in it. So thistle funnel electron compulsory. It must be dip in the. It must be touched to this granulated zinc. So thistle funnel is like this. Okay, this is thistle funnel. Next, one more hole is there. Already we said this rubber cork totally tights the conical flask mouth. It is having two holes. It should have two. Actually, we will get different type of the rubber corks. One hole without holes, one hole, two hole, three hole. Different models on it. But here we need to take a rubber cork with two holes. So one hole no aim fits we fitted the thistle funnel in one hole. The second hole, just take a delivery tube. Okay, delivery tube which is connected to the beehive shelf. So take so ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది అంటే it should not be dip into the granulated zinc. Okay, granulated zinc touch అవ్వకుండా కొంచెం హైట్ లో ఉండాలి. ఓకే, okay, this is called the delivery tube. This delivery tube is connected to a beehive shelf. So already we know about beehive shelf, which is having two connections. Okay, for example, so this is the beehive shelf. Beehive shelf, so left side is having a connection, above also it is having connection. Only two connections are there. So this is directly this delivery tube. Okay, gases it's a delivery station. This is called delivery tube. So delivery tube is connected to the beehive shelf. Again, beehive shelf is taken in a container. Okay, taken in a water beaker or trough of water. And a gas jar reversely placed on the beehive shelf. Okay, and this is totally filled with water. Okay, so this is the arrangement in the laboratory preparation of hydrogen. So let's see the points. So what is the procedure? So this is the conical flask. So first I discuss about the operators. Okay, this is a conical flask. This is conical flask. Next, what about this? This is thistle funnel. Okay.
This is called thistle funnel. Okay. Next, this is delivery tube. Next, here we took granulated zinc pieces. Okay, this is granulated zinc. So next, what about this? Okay, this is a beaker. Next, what about this? This small box. This small box, we know that beehive shelf. It's called beehive shelf. Also, okay. In the many experiment, we used the beehive shelf. Next, this is called gas jar. Okay. Next, we have to take water in it. Okay, this is water. Okay, so actually మీరు write the names exactly right side or left side. So middle లో names రాయకండి, మనకి ఇక్కడ వెరీ స్మాల్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి నేను మిడిల్ లో రాస్తాను నేమ్స్. సో మీకు సపరేట్ ఒక పేజ్లో ఓన్లీ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ కాకుండా మిడిల్ లో డయాగ్రామ్ వేయండి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి కన్వీనియంట్ టు రైట్ ద నేమ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సైడ్, సమ్ నేమ్స్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, డోంట్ పుట్ ద నేమ్స్ ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు చాయిస్ లేదు కాబట్టి we use it like this. So this is about the operators. Just take a conical flask and take a few pieces of granulated zinc, and then add dilute sulfuric acid from. Actually, what is the purpose of thistle funnel? So thistle funnel use ఏంటంటే, so దీంట్లో మనం we took dilute H2SO4 from this way. So దీంట్లో మనం dilute H2SO4 pour చేస్తాం. Okay, we add dilute H2SO4 here. Okay, so this is about the operators. Okay, take a conical flask. So here important point. So just listen carefully about the points because it's a total general matter. You have to write in your own words. We are not going to give the notes because it's not a perfect definitions, chemical terminology emundadu kabatti. So I will explain that very clearly. You have to write in your own words. Okay, just first listen. Take a conical flask and put a rubber cap. So take granulated zinc pieces in it. A few amounts of granulated zinc pieces in it. Next, close it with a rubber cork having two holes. In one hole take a thistle funnel. In one hole put the delivery tube. And the second end of the delivery tube is connected to the second end of delivery tube is connected to the beehive shelf, which is taken in a beaker filled with water. Next, a gas jar is exactly taken. A gas jar is taken exactly on the beehive shelf. So this is about the operators. Now if you go to the procedure, so procedure and just you put a operators heading betesi, write these points. Next, put the head side heading procedure. So now see the procedure. The separate reaction start of the zinc when mixed with the dilute sulfuric acid. Here zinc pieces already we took. Now pour the dilute H2SO4 through the thistle funnel. Okay, thistle funnel nunchi H2SO4 zinc add cheyali. Ikkada important thing, so this thistle funnel must be deep in the solution. Zinc sulfuric acid zinc add cheste will get the solution kada. So a solution lo perfect ga dip avali. Ippudu delivery tube compulsory koncham height lo undali. So ఇది height లో ఉండాలి delivery tube. The thistle funnel should be deep. Thistle funnel must be deep into the sulfuric acid solution. Okay, so ఇట్లా మనం మిక్స్ చేయగానే slowly the reaction takes place. Already we know what reaction takes place.
So the reaction takes place, we know that is zinc plus dilute H2SO4 forming a soluble salt zinc sulfate plus H2 gas. So ఎప్పుడైతే మనం dilute sulfuric acid is added to the zinc pieces, so there is a formation of zinc sulfate and hydrogen gas. So zinc sulfate ఎట్లా దీంట్లో soluble అయిపోతుంది. సో ఇంకా బయటకు వచ్చే గ్యాస్ ఏంటిది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇట్లా బయటకు వస్తుంది. ఓకే, so this is the way of H2 gas. Okay, I think that I say the main reason why we said the thistle funnel must be dipped into the solution. ఒకవేళ సొల్యూషన్ కంటే పైన ఉందనుకోండి, సొల్యూషన్ కంటే కొంచెం హైట్లో థిసిల్ ఫనల్ మనం ఫిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన H2 గ్యాస్ డెలివరీ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా థిసిల్ ఫనల్ వేకెంట్ ఉందనుకో, దాని స్పేస్ అది డౌన్లోకి డిప్ చేయకుండా హైట్లో ఉందనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ది H2 గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ సైడ్. థిసిల్ ఫనల్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మన ప్రిపరేషన్ H2 గ్యాస్ మొత్తం ఇట్ సైడ్ కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో H2 గ్యాస్ వచ్చి డెలివరీ ట్యూబ్ మస్ట్ బి సమ్ వాట్ విత్ ఎట్ హైట్, అండ్ H2SO4 మనం పోర్ చేసే thistle funnel should be dip in the solution. కొంచెం హైట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, సో H2 గ్యాస్ కూడా దాంట్లో బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి thistle funnel must be dip in that solution. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన H2 గ్యాస్ comes out from the delivery tube. సో ఇక్కడ డెలివరీ ట్యూబ్కి మనకి జనరల్గా డెలివరీ ట్యూబ్కి కండెన్సర్స్ అట్లా యూజ్ చేస్తారు లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకురావడానికి. So we are not doing any like this because we are collecting hydrogen in the form of gas only. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఇక్కడ స్లోగా డెలివరీ ట్యూబ్ టు బిహేవ్ షెల్ఫ్ టోటల్ కలెక్టెడ్ ఇంటూ వాటర్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఇస్ లైట్ వెయిటెడ్ గ్యాస్ కాబట్టి సో ఫామ్ అయిన హైడ్రోజన్ వస్తాం, సో ఇక్కడ కలెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్. సో టోటల్ వాటర్లో ఉన్నప్పుడు మనకి బబుల్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. So total hydrogen gas is come here and it occupied the total this space occupied by H2 gas. Okay, ఆ vacant place లో మొత్తం ఏముంటుందంటే H2 gas. Okay, so this is about the reaction and about the operators and about the procedure. Okay. So this is the preparation of laboratory method for the preparation of hydrogen gas. So here one important point is what should we take the precautions. In any experiment we should take care of the precaution. We must know about the precautions. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన precautions ఏంటంటే, so already we said in the explanation we said that so మీరైతే separate precautions and side-heading betis రాయండి. Okay, in the first understand. So in the precautions so the total operators means ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ 2 ట్యూబ్స్ దీంట్లో టైట్ చేస్తాం. ఇక్కడ డెలివరీ ట్యూబ్ ఈజ్ ఫిక్స్లీ టైటెడ్ విత్ టైటెడ్ టు బిహీవ్ షెల్ఫ్. లైక్ బిహీవ్ షెల్ఫ్ అనేది తీసుకుంటాం గ్యాస్ జార్. సో ఇక్కడ టోటల్ ప్లేసెస్లో ద కనెక్షన్ షుడ్ బి వెరీ టైట్. అండ్ ఎయిర్ టైట్ అంటాం, ఎయిర్ టైట్. సో ఎయిర్ టైట్. సో ద కనెక్షన్ షుడ్ బి ఎయిర్ టైట్ మీన్స్ సో ఎయిర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉండదు. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అవ్వాలి, అంత పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రికాషన్ ఈజ్ ద టోటల్ ఆపరేటర్స్ కనెక్షన్స్ మస్ట్ బి ఫిట్ ఎయిర్ టైట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ద thistle funnel must be dip into the H2SO4 solution just to avoid the releasing of H2 gas to outside. ఓకే, ఫామ్ అయిన H2 గ్యాస్ బయటికి రాకుండా సో thistle funnel దీంట్లో డిప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సో టేక్ ద hydrogen gas, already we said hydrogen gas for airtight చేయాలి. టోటల్ ఫిక్సేషన్ షుడ్ బి వెరీ ఎయిర్ టైట్ అన్న. సో పర్ఫెక్ట్గా ఎయిర్ టైట్ ఎందుకు చేయాలంటే బికాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇఫ్ బర్న్స్ సో ఈజీలీ మనకి ఫైర్ వచ్చింది అనుకోండి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అవుట్ సైడ్ వచ్చింది, సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ what we said explosive mixtures ఫామ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది. బికాస్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్
highly combustible energy. అది బర్న్ అవుతే వెరీ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. హైలీ కంబస్టబుల్ గ్యాస్లో ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్. కాబట్టి లీక్ అవ్వకుండా చూడాలి. సో మేబీ మన ఎన్ని ప్రికాషన్ తీసుకున్నా సమ్ గ్యాస్ మేబీ రిలీజ్డ్ అనుకుందాం. కాబట్టి జస్ట్ అవాయిడ్ ద ఎనీ ఫ్లేమ్స్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చుట్టూ మనం ఎక్కడైతే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నామో దెర్ షుడ్ బి నాట్ ఎనీ ఫ్లేమ్స్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఫ్లేమ్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎయిర్ టైట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకంటే H2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే H2 గ్యాస్ రిలీజ్ అయితే మరి డైరెక్ట్గా ఎయిర్తో మిక్స్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ explosive mixtures ఫామ్ అవుతాయి. బికాస్ H2 ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ దట్ హైలీ కంబషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫ్లేమ్స్ ఉండదు. ఫ్లేమ్స్ ఒకవేళ ఎయిర్ టైట్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్తో కొంచెం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయినా సో ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తామంటే ఇట్ షుడ్ we avoid the any flames around the experiment చుట్టూగా there is no flames should be there. Okay, so these are the main precautions. Next, one more important. So actually ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చి డౌన్వర్డ్స్ నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కలెక్ట్ అయిన గ్యాస్ని జస్ట్ ఇక్కడ మన గ్యాస్ జార్ పైన క్యాప్ ఓపెన్ చేసి సో ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ని వదిలేయాలి. బికాజ్ ఈ ప్లేస్లో సమ్ ఎయిర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో ఎయిర్తో హైడ్రోజన్ మిక్స్ అయితే there is a possibility of some explosion అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో కొంచెం ఈ గ్యాసెస్ని వదిలేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే వినో సమ్ బెలూన్స్. ఓకే, కొన్ని బెలూన్స్ డైరెక్ట్గా సో నార్మల్ బెలూన్స్ మన బర్త్డే బెలూన్స్ టైమ్స్లో యూజ్ చేసేవి ఏంటంటే సో నార్మల్ మన ఎయిర్ ఫిల్అప్ చేస్తాం. కానీ కొన్ని టైమ్స్ బెలూన్స్లో ఏంటంటే జస్ట్ దే వెంట్ టు అప్ సైడ్ ఓన్లీ అప్వర్డ్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. బికాజ్ దాంట్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేస్తారు కాబట్టి ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న గ్యాసెస్ కంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లైట్ వెయిట్. కాబట్టి టోటల్గా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేసిన బెలూన్ ఏంటంటే అప్వర్డ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అట్లా మూవ్ అయినా కూడా టోటల్ మెయిన్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ బికాజ్ లైటెస్ట్ గ్యాస్ కాబట్టి. సో అట్లా పోయినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఎక్స్ప్లోజన్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్లోజన్ అయినప్పుడు బర్స్టింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. బికాజ్ ఆ హైడ్రోజన్ హైలీ కంబస్టబుల్ గ్యాస్ కాబట్టి కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువైనా కూడా అక్కడ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎయిర్ టైట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక ఎయిర్ టైట్ మెయింటైన్ చేసిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయటకు వచ్చేస్తే దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అండ్ టోటల్ బర్స్టింగ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో డ్యామేజెస్ అలాట్ కాబట్టి మనం ఫ్లేమ్స్ తీసుకురాకూడదు. నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎయిర్ టైట్. ద థిసిల్ ఫనల్ మస్ట్ బి డిప్డ్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చే గ్యాస్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వచ్చే గ్యాస్ జస్ట్ స్లోగా వదిలేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు టైట్ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రిపరేషన్. సో వాట్ వీ డిస్కస్ టుడే? What about the first reaction? What was the reaction? The granulated zinc is treated with dilute H2SO4 forming soluble zinc sulfate and H2 gas. And we discussed about the operators and the procedure and precautions. So now one more important is why we took only zinc. So why not aluminum? Why not calcium? Why not magnesium? Why not sodium? So it is also a very important thing is method. You must draw the diagram also. Just wait. So at last just put a note and here we discuss about why reason for granulated zinc. We are discussing in this that reasons for using granulated zinc only. So there is a many reasons. So first why granulated zinc when compared to the zinc dust? Earlier starting we discussed. So zinc dust powder తీసుకోవడం కంటే సో యాక్చువల్గా గ్రాన్యులేటెడ్ జింక్ ఏంటంటే ఇట్ కంటైన్స్ మెనీ ఇంప్యూరిటీస్.
సో జింక్ డస్ట్ ఫామ్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వి రిమూవ్ ద టోటల్ ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్. అంటే జింక్ డస్ట్ ఈజ్ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జింక్ కంపేర్ టు ద గ్రానులేటెడ్ జింక్. ఇక టోటల్ పీసెస్గా డైరెక్ట్గా ఫామ్ అయిన జింక్లో ఏంటంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. సో ఈ జింక్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత పౌడర్డ్ జింక్ ఫామ్ అవుతుంది. మీన్స్ పౌడర్డ్ జింక్ ఈజ్ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జింక్. కానీ ఇక్కడ మనం ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ తీసుకోవట్లేదు. హియర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద గ్రానులేటెడ్ జింక్ విచ్ కంటైన్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో మెయిన్ ఇంప్యూరిటీ ఏంటంటే కాపర్. మెయిన్ ఇంప్యూరిటీ ఇన్ ద గ్రానులేటెడ్ జింక్ ఈజ్ కాపర్. సో కాపర్ ఏంటంటే it works as a catalyst for the reaction. Okay, so the granulated zinc has an impurity copper, which acts as catalyst for the reaction. Okay, so ఇక్కడ there is a many impurities are present. Not only copper, there is also some many other metals are also present. కాబట్టి దాంట్లో మొత్తం డిఫరెంట్ మాంగనీస్ కూడా ఇంప్యూరిటీ ఉంటుంది. సో అయితే అన్ని ఇంప్యూరిటీస్లో the which works as the catalyst అంటే the copper impurity works as the catalyst for this preparation. You know the catalyst means which speed up the reaction. So actually మనకి జింక్ పౌడర్ ఫామ్ తీసుకుంటే there is no need of catalyst. జింక్ పౌడర్ ఫామ్ తీసుకుంటే no need of catalyst. యాక్చువల్గా జింక్ డస్ట్ తీసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్గా అదే వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్. సో హైలీ రియాక్టివ్ అయిపోద్ది అక్కడ. జింక్ డస్ట్ తీసుకోకుండా why you are taking granulated zinc అంటే already we said zinc is having some impurities and the impurity copper works as a catalyst అన్నాం. సో యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్గా జింక్ పౌడర్ జింకే తీసుకుంటే వెరీ స్పీడ్ అయిపోతుంది రియాక్షన్. దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్. మనం సో నార్మల్ ఇంప్యూర్ జింక్ తీసుకోవడం ఏంటి, మళ్ళీ క్యాటలిస్ట్కి యూజ్ చేయడం ఏంటంటే సో గ్రానులేటెడ్ జింక్ తీసుకుంటే ద రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ స్లో. సో వీ నీడ్ స్లో రియాక్షన్ కంపేర్ టు ద వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్. బికాజ్ మన టోటల్ మెథడ్ ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వెరీ హై రియాక్షన్ వెరీ హై ఫాస్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు కలెక్ట్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. కాబట్టి మనం స్లో రియాక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే గ్రానులేటెడ్ జింక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద రియాక్షన్ బికమ్స్ వెరీ స్లో. సో మనం స్లో రియాక్షన్ సో ర్యాపిడ్ రియాక్షన్ ఎందుకు వద్దంటే ఇట్ బికమ్స్ inconvenient. It becomes total inconvenient to collect the hydrogen gas. That's why we took this granulated zinc which is in the form of pieces. So kabatti so it very slow. A very slow reaction koncham improve em chestante the copper catalyst copper present in the form of impurity in it works as a catalyst, so which increase the rate of the reaction to high speed, not very high, జస్ట్ ఉండాల్సిన వెరీ స్లో రియాక్షన్ నుండి కొంచెం స్లో రియాక్షన్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో why you are not taking potassium, sodium, calcium, magnesium? So for example, if you take potassium, sodium, all we know these are 1A group elements, alkali metals. These alkali metals reaction is highly reactive metals. ఈ highly reactive metals తో రియాక్షన్ చేస్తే they react with violently. అది మనం reaction of hydrogen in the preparation of hydrogen gas, we saw that the metals are not treated with acid HCl or H2SO4 to get the hydrogen. Okay, they are ready to in their reaction they release hydrogen gas, but the reaction takes very violently. So kabatti the potassium sodiums are not at all preferred. Sodium potassiums are not at all preferred to prepare the hydrogen gas as the reactions are violent. Next, even calcium also. So calcium also comes under very fast reaction. Magnesium also reaction very fast. So sodium potassium anta fast kabatti calcium magnesium reactions are also very fast kabatti it is not possible to collect the hydrogen gas easily. Next, what about the aluminum? So aluminum less reaction అవుతుంది, so not a big problem.
But aluminum తో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే after some time the reaction will stop, because if you take aluminium, so if you take aluminium, for some time the reaction takes place, but after some time there is a formation of aluminium oxide. There is a formation of aluminium oxide layer around the aluminium metal. కాబట్టి ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత రియాక్షన్ స్టాప్ అయిపోతుంది, బికాస్ ద అల్యూమినియం is covered, the remained aluminum starting the reaction అవుతుంది, but remaining aluminum is covered with aluminium oxide. So aluminum oxide layer form అయింది కాబట్టి సో రియాక్షన్ లోపల ఉన్న అల్యూమినియం does not able to link with H2SO4, కాబట్టి రియాక్షన్ మిడిల్లో ఆగిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ if you take iron, so iron తీసుకుంటే there is very slow reaction, or we said it is a reversible reaction also. So kabatti very dead slow reaction use cheyalem kabatti iron is not taken for the preparation of H2 gas. Next, why can't we take lead? So lead endu iskodu, already in the preparation we discussed that the lead తీసుకుంటే there is a formation of lead chloride and lead sulfide. Okay, so which are present on the, which are insoluble, so వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వక్కడ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో జింక్ సల్ఫైడ్ తీసుకుంటే అది డిజాల్వ్ అయిపోయింది వాటర్లో, కానీ మనం ఇఫ్ లెడ్ మెటల్ తీసుకుంటే అక్కడ లెడ్ క్లోరైడ్, లెడ్ HCl తీసుకుంటే లెడ్ క్లోరైడ్. ఇక మనం డిస్కసింగ్ అబౌట్ H2SO4 కాబట్టి లెడ్ సల్ఫైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అది లెడ్ సల్ఫైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు, డిజాల్వ్ అవ్వకుండా లెడ్ చుట్టూతో ఫామ్ అవుతుంది. సో లెడ్ చుట్టూతో ఫామ్ అవడం వల్ల అక్కడ కూడా ఏంటిది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్. దట్స్ వై సో కంపారిజన్ ఆల్ మెటల్స్ in the laboratory for the preparation of hydrogen is the best one is granulated zinc only. Okay, now we write these points. So the sodium, potassium, so here we can take sodium, the potassium, so they cannot be used. So they cannot be used in the preparation of hydrogen in the laboratory, so as they cannot be used as their reaction is violent, as their reaction is violent with acids, and they are expensive also. And they are expensive. So next, why you are not taking calcium and magnesium means so calcium, magnesium also cannot be used, so as their reaction is very fast. Their reaction is very fast and it is not possible to collect H2 gas. Okay, to collect H2 gas, and even they are also expensive. They are also expensive metals, but compared to sodium metals it is less. Next, why don't we use aluminium? So why not aluminium is taken? The preparation means so aluminium also cannot be used. Why aluminium cannot be used? As we said, aluminium uses the reaction form avgane, so there is a formation of Al2O3 form it forms a layer around the aluminium metal, so kabatti further reaction stop అయిపోతుంది. Okay, that's why aluminium is not used. So aluminium cannot be used in this purpose, as
It forms a protective layer, protective coating, okay, protective layer of Al2O3 on aluminium. And reaction stops. And this the reaction was stopped. Next, why not iron? So if you take iron, the reaction is very slow. Okay. Iron reaction is very slow. That's why we don't use iron. Now, why can't we take lead? Okay. So lead also very slow reaction. So Malki, slow reaction is also useful, but it's a very slow reaction, and the formed salts, the formed salts of lead. What are the formed salts of lead? And if you take HCl, PbCl2, H2SO, PbSO4. Salts of lead are insoluble in water. Are insoluble in water, and this stops the further reaction. And this stops the further reaction. So this is that these are the main reasons why we prefer only granulated zinc compared to other metals. ఇప్పుడు మనకి చాయిసెస్ ఏంటంటే గ్రాన్యులేటెడ్ జింక్ డస్ట్ అండ్ అదర్ మెటల్స్. సో అదర్ మెటల్స్ ఎందుకంటే దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. సోడియం పొటాషియం వైలెంట్ రియాక్షన్, ఎక్స్పెన్సివ్. కాల్షియం మెగ్నీషియం ఆల్సో వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. అల్యూమినియం ఆల్సో బట్ నార్మల్ స్పీడే, కానీ ఇట్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Al2O3 reaction will stop at the middle of the reaction only. Next, iron is a very slow reaction. Lead is a normal reaction, but there is a formation of lead chloride, lead sulfide, which stops the reaction. So we don't need to compare this. Zinc is very suitable for the preparation of H2. At the zinc lo malli pure zinc undi, impure zinc. Impure zinc ante it's called granulated zinc. Perfect zinc ante manaki zinc dust, danni zinc powder antam. So zinc powder to highly reactive అయిపోతుంది. zinc powder to highly reactive. Generally we know that the powder form is very reactive compared to the normal form. కాబట్టి granulated zinc is suitable. Granulated zinc means it consists of pieces, high large pieces of zinc. The large pieces of zinc having perfect edges. Next, even one more reason, they contain some impurities. What is the main impurity in it? And copper. So the copper works as the catalyst. Very slow కాకుండా కొంచెం స్పీడప్ చేస్తారు రియాక్షన్. ఓకే, so today topic we covered the what is the reaction, what is the operators, what is the procedure. Next, why we are preferred zinc. Next, one more important thing is there is some forming hydrogen gas. H2 gas formed, we collected at the top of the beehive shelf in gas jar. So gas jar lo we got the hydrogen gas. So at the end of the preparation we get H2, but H2 also contain many number of impurities. So what are that impurities, how to remove that impurities, the separate experiment is there for that. So we will discuss in the next session about that.